South Oceans are a tough area. It's not really for us, not for the human. Inhòspit, no hi ha ningú, no hi ha res, no hi ha vida humana. L'únic que hi ha és aigua. Les possibilités d'avoir des glaces. Una natura molt forta, hi ha vent molt fort. Le vent froid est plus lourd, donc il est plus costaud. Els fronts passen un darrere l'altre, amb molta violència a vegades. It's arrogant to say that you can take on Mother Nature, because you can't, but it's sort of nice to measure yourself up a little bit. Els albatros és l'únic ser viu que més o menys t'acompanya, t'arriba a omplir potser el buit aquest del ser viu que et falta, no? C'est toujours des vents forts, c'est toujours des mers assez tourmentées, donc forcément des possibilités de casse technique. On prépare le bateau pour affronter des conditions moins clémentes que l'Atlantique. Il faut que le bateau soit en bonne configuration. It is a fast, tough, cold sailing. On one side this is difficult, on the other side it's very fascinating. Una llamada instintiva a todos los navegantes, es decir, el gran sur, ¿no? Yo no lo he visto. It's important for us having somebody in the team who knows how to handle the south, and which also for our performance is a big plus. Tengo tantas ganas de verlo que a lo mejor espero no decepcionarme. For me, the attraction of being out there is that it's pure, it's elemental, and there are very few places in the world that you can truly find that. Jo no havia estat mai en cap lloc tan allunyada de la vida humana. Són llocs que sempre els veus al mapa, llocs molt llunyans que sempre dius, ostres, però estaria bé navegar per aquests passatges. Quand on passe 3 semaines, 1 mois dans le sud, on est content de remonter après. It's a change of scene for the leaders of the Barcelona World Race in the 5th week of racing. The 3 front boats are now sailing in the roaring 40s, with powerful winds, little sunlight and only albatross to keep the skippers company. Leaders Cheminée Pougelat followed by Neutrogena, who've chosen a more southerly route and are bordering the ice exclusion zone. We sail as close as possible to the zone. Even if we was the zone, we should sail a little bit more south to get better pressure. Basically, it was because there was more pressure and more south. That's why we hit the limit of the zone. Further to the north, Bernard Stam and Jean Le Cam have made the best of the weather systems on Cheminée Pougelat, and that doesn't stop them from appreciating the joys of nature. 4 cachalots, papa, maman, le fils et la fille, qui dormaient tranquillement, collés les uns contre les autres. Et quand ils nous ont entendus arriver, crac, ça a été un mouvement de panique. Et les 4 cachalots, en même temps, ont plongé, mais vraiment à 30 mètres du bateau. Donc c'était quand même un truc extraordinaire. Bon, voilà. In 3rd place, Gaillers is over 500 miles behind. Hem entrat de cop, fa un parell de dies, és brutal perquè hem passat d'estiu a hivern, en 24 hores. I bé, de moment, bastant bé, tenim 25 nusos de vent i farem un front aquesta nit. Anna Corbella and Gerard Marin have made their contribution to science by launching an Argo float overboard. In 4th place, Renaud Captur has finally tapped into and is enjoying some wind again. C'est parti pour la descente vers le sud et 25 nœuds. Ça fait du bien d'aller vite. Allez, ciao. The 3 last boats in the fleet are spaced out between 1,500 and 2,200 miles behind the race leaders. Hi ha 15 nusos de vent, que és un vent molt estable de sud-oest o de sud, però el que hi ha és molta mar, que fa molt incòmode perquè el pilot porti el barco. Això és una forma de navegació molt diferent a la que jo hagués fet amb el Lecam, no? Si allà anava d'aprenent i la responsabilitat sempre última recau en ell, per dir d'una forma, era l'skipper, i aquí tot ho comparteix amb el meu germà, tant les pors com les il·lusions i les responsabilitats. For the next 24 hours, we will expect that there's a high pressure on top of us.
So we need to be patient because we will be quite slow today. This high pressure is going to pass over us. Then we will have new wind, a stronger wind that will permit us to go to the east and to the south is what we want to do. Still not too much wind, although we should make decent gains to the south. In a few days we should make it through to southerly conditions that will look more like the Southern Ocean. Unfortunately, during this time, all of our friends will have had a few more days in the better conditions than us. But really, we're not looking at the rest of the fleet, only at one ocean, one planet at the moment, and we're really hoping that we can stay within 600 miles of them, which will allow us to try and play a good game with them. The three leaders enter the Indian Ocean. Bernard en train de faire l'idiot à l'arrière de la bombe. Et voilà, il est arrivé, sauvé. Yo empecé a navegar con mis padres, que tenían un barco de vela, un crucero, con el que viajábamos por el Mediterráneo. Más adelante, cuando tuve la oportunidad, me compré un mini transat, hasta que en el 2011 hice la regata, la mini transat, que cruza el Atlántico, y a partir de estas regatas pues me enganché a este tipo de vela y deporte. Una parte de mi tiempo libre, aunque no sea compitiendo, pues me gusta navegar a vela. Mi trabajo es de bombero, no es un trabajo de estar parado, de estar quieto, de estar en la oficina. Y bueno, es un trabajo que me gusta precisamente por esto, ¿no? Porque hay momentos así de intensos. La sensación es de mucha diversión, ¿no? De disfrutar mucho, de ver un barco que estás navegando en unas condiciones que pueden ser de mucho viento, pero el barco va muy seguro, va muy rápido y realmente mi sensación es como de estar como impresionado, ¿no? Es increíble pues poder participar en una regata de vuelta al mundo sin escalas. Nuestro objetivo es acabar la regata. No tenemos experiencia en la vuelta al mundo, tenemos que ser prudentes en este sentido porque es fácil que un pequeño error pues haga que no podamos terminar. Nuestro barco ya es un barco relativamente viejo en la clase Imoca. Por otro lado, aunque no es más rápido que los demás, pues sí que es más fiable, porque tiene ya varias vueltas al mundo, lo que quiere decir que está comprobado. Creo que con Aleix nos parecemos bastantes. En nuestro caso, los dos más o menos llevamos las mismas cosas y quizás somos más parecidos que navegando que no en tierra. Somos una tripulación que pensamos bastante igual. Cuando tomamos decisiones normalmente estamos bastante compenetrados. Creo que no es posible que en dos personas que están 3 meses juntas que no haya algunos momentos difíciles, entre comillas. En nuestro barco, que además de la parte deportiva, en nuestro proyecto llevamos a cabo una serie de proyectos científicos de recogida de datos del agua de diferentes océanos, y bueno, es interesante que en barcos que están hechos pues para competir pues se usen también para proyectos que están destinados pues a la conservación del océano. Es como un aliciente más, ¿no? que la regata que voy a hacer pues sea de mi ciudad. No añade ninguna presión, al contrario. When high pressure captures a boat mid-race, there's no point getting upset. One Planet, One Ocean Farmerton gives us a unique view, far from civilization, in the middle of the ocean. Vale, baixem una mica, Dinac. Una mica, sí. Aquí tenim les vistes des de dalt del One Planet, One Ocean. A l'Atlàntic Sud. Front runners Cheminée Pougela are first to the Cape of Good Hope and Cape Algulla longitude.
Heading south into the Indian Ocean, they're looking for fast winds to the Pacific. Ça fait du bien, quoi. C'est mieux que les places, hein. C'est clair. Maintenant, c'est un peu virtuel quand même. Over 100 miles away, Neutrogena borders the exclusion zone. We're sailing quite low, close to the ice gate. And then when we were there, we were getting some good conditions and strongest winds. Then we found was the big low coming. This is the low we are now. And we tried to come up to be in a very better position with the low. Gaez finally happy in calmer waters. Acabamos de pasar el Cabo de una Esperanza hace unas horas y bueno, el mar ha mejorado muchísimo, ahora tenemos una ola mucho más estable, grande, de popa, y estamos navegando ya con todo el este y la mayor casi un ritmo y bueno, más contentos, ¿no? Further behind, Spirit of Hungary needs repairs to the top of the mast. We heard a big crack and another one, and when we checked it, we could see the upper block of the mast head for the main halyard was broken, and the halyard cutting the mast tube about 30 centimeters. Favourable winds for One Planet, One Ocean Farmerton in the roaring 40s. Hem arribat a los 40 rocientes.